طيب بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. طيب فوقفنا عند الدرس الثاني من كتاب الحديث. So we reached the second hadith from the book. So as usual, I'll read the hadith and get a few of you to read it. So الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف رواه مسلم. جيد. So if Abu Hamza, if you want to read it. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف رواه مسلم. جيد. أبو يوشع تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم جيد. قاسم عبيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف رواه مسلم. جيد. طيب. So if we go through it. طيب عن أبي هريرة قال رضي الله عنه. So we know it's reported from Abu Hurairah رضي الله عنه that he said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said al-mu'minu al-qawiyyu. So al-mu'minu al-qawiyyu would be منعوت ونعت. نعم. أبو يوشع ما معنى المؤمن القوي؟ A strong believer. The strong believer. So, القوي strong. عبد القيوم خير ما معنى خير؟ Better. It means better. So it is, what do we call it in the English language? What would we call khayrun in the English language? Anybody? Best. Is it a comparative noun? In this context, I don't think it's. So there are superlatives now. It's a superlative. Khayrun wa ahabbu. So ahabbu is also a superlative. And the word habba yuhibbu. ما معنى so the ما معنى أحب? More beloved. More beloved. So the strong believer is better. وأحب إلى الله, and more beloved إلى الله, to Allah. من المؤمن الضعيف. So this min, we know it's harf jar, but it's a comparative here, so it would translate as than. So he's better, more beloved to Allah than من المؤمن الضعيف. Better, more beloved to Allah than the weak believer. So the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer. And this is part of a longer hadith, as that's why it's got the dots. And the Prophet said after it, وَفِي
وفي كل خير. يعني ما معنى هذا؟ وفي كل خير. And both of them has good. Now, and in all of them there is good. Good, yeah. Yeah. So obviously he's a believer, so there is good in the person. Naam. So this is a longer hadith. So the Prophet said, وَفِي كُلٍّ خَيْرٍ, and then he says, وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعله فإن لو تفتح عمل الشيطان. We'll go through that another time. So we're just learning this part of the hadith, and I think to learn this part would also be better as well. So عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. جميل. So go for the words. So al-qawi without two fathas. Al-qawiyu with a dhamma, not two fathas. ضد الضعيف is the opposite of الضعيف. نعم. القوي and القوي جمعه, its plural is أقوياء. I think we've done this in book 1. أقوياء على الوزن أفعلاء. نعم. So the plural of قوي is أقوياء. والضعيف and the weak جمعه, its plural is ضعفاء وضعاف. So it has two plurals. You can say ضعفاء على الوزن فعلاء, or you can say ضعاف ضعاف. جيد. والمراد بالقوي هنا القوي في الإيمان والجسم. And he says المراد means the intent. المراد بالقوي, the intent of the strong here. He says the intent is that he is strong, قوي, في الإيمان, in regards to his faith, والجسم, and his actual body. نعم. And obviously if he uses it for that which is beneficial. خير, he mentions خير, better, means أفضل, which means better as well. وأحسن, which also means better in English language. وضده شر, and the opposite of it is شر, like worse. نعم. As خير, as we mentioned I think in book 1, the ayah where Iblis said, Abu Yusha, if you want to read it, where Iblis said, قال إن لا أنا قال أنا خير منه. نعم. So Iblis said about Adam, قال أنا خير منه. ما معنى? He said, I am better than him. I'm better than him. He said, خلقتني من نار. You created me من نار, from fire. وخلقته من طين. You created him from clay. خير. نعم. جيد. And then you have شر, like worse, or it could literally mean the most evil as well. طيب أحب, إذن أحب, most beloved. اسم التفضيل تقول. So these are ism tafdil, which we will do, I think, in the next lesson, book 2, in lesson 2 of book 2. We do this rule. So ism tafdil, which are superlatives basically. Ism tafdil. تقول أخي حبيب إلي. We would say أخي حبيب إلي. So my brother حبيب إلي is beloved to me. وأختي أحب إلي منه. And my sister is more beloved إلي, to me, than him. So if you wanted to say to me, as here it says, it shows you إلي. We just put a ya.
and shadda, ilayya, to me, minhu. And then we have ahabbun nasi, the most beloved of people, ila al-muslimi, to the Muslim, is Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ahabbun nasi ila al-muslimi, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. طيب, khayrun. Azan, if you want to read this one, khayrun. خير أيضا اسم تفضيل. نعم. Which means what? So the word khayrun, what does أيضا mean? خيرا means better. Yeah, but what does أيضا mean? أيضا means Also. also. All right. So he's saying khayrun أيضا, it is also a ism tafdil. It is also a superlative because it mentions up here that ahabbu is ism tafdil. So here it says khayrun أيضا اسم تفضيل. It's also a superlative. تقول. Read the first one, Adhan. الصلاة خير من النوم. نعم. الصلاة خير من النوم. ما معنى الجملة؟ Salah is better than sleep. نعم. جيد. الصلاة خير من النوم. جيد. عبد القيوم الثانية. المدينة. المدينة المنورة أحب إلي من بلدي. من بلدي. نعم. ما المدينة المنورة أحب إلي من بلدي. نعم. ما معنى الجملة؟ The city of Medina. No. Medina actually means a city. Yeah, okay. Munawwara, it translates as illuminated or Illuminated. You don't have to translate. The prophetic city. Yeah. So, and Madinat al-Nabawiyya. No. Madinat al-Nabawiyya. I love Madinat al-Nabawiyya. La la la. Is more beloved. More beloved to me than my own city. Country. My own country. Yeah, oh, my own city. Yeah. المدينة المنورة أحب إلي من بلدي. أحب إلي. Most beloved to me. جيد. عبيد تفضل. مكة المكرمة أكبر من الطائف. من الطائف. نعم. من الطائف. جيد. مكة المكرمة أكبر من الطائف. نعم. So أكبر, it's a superlative from the word كبير, which is large, big. مكة the holy. لا. كبير ما معنى أكبر? We have كبير, which is large, and then the superlative of bigger. كبير is bigger. نعم. Than. Is bigger than طائف. نعم. So مكة المكرمة is bigger than طائف. For those who know, طائف is a city outside of Mecca, on top of a mountain. نعم. So أكبر, it will mean bigger, or it can mean the biggest, or it can mean great or the greatest. They say Allahu Akbaru. Allah is the greatest. أي أكبر من كل شيء, than everything. جيد. Who else? Abu Yusha, you want to read the... No, Endrit, you want to read the number 4? Sorry if I don't pick you regular, it's because I just pick whatever name comes to my head. Don't worry. No. اللغة العربية أسهل من لغتي. نعم. The Arabic language is easier than my language. جيد. اللغة العربية أسهل من لغتي. نعم. The Arabic language is easier than my language. أسهل. نعم. So أسهل comes from what noun? سهل. سهل. نعم. So we have سهل, which we've done in this lesson. Oh, sorry, in the lesson of book 2. أسهل. Okay. Abu Hamza, we have صعب, which is difficult. What's the superlative?
سهل أسهل صعب أصعب أصعب أصعب. نعم أصعب نعم جيد. We'll be doing this next lesson anyway. Superlatives. جيد. So now we have مناقشة. Alhamdulillah, we finished this today. مناقشة. أجب عما يأتي. أبو يوشع. أيهما أحب إلى الله. أيهما, which means أيو. What does أيو mean? So it's أيو. Which here will be Which زائد and then هما يساوي أيهما. Which of the two? who? Oh, yes. نعم. So أيهما أحب إلى الله المؤمن القوي أم المؤمن الضعيف؟ المؤمن قوي. المؤمن قوي. So we would start there. So we would say, so here's the question. The answer would be المؤمن القوي. And then we would say أحب إلى الله. So we would say المؤمن القوي أحب إلى الله. That the strong believer is more beloved to Allah. جيد. So which of the two is more beloved to Allah? The strong believer or the weak believer? نعم. المؤمن القوي أحب إلى الله. Could you start with Allah? Allah أحب لا لا لا. No, only this way. No, you could say أحب إلى الله المؤمن. No, المؤمن القوي أحب إلى الله. هذا أفضل. جيد. عبد القيوم أذكر حديثا في فضل المؤمن القوي. So mention a hadith in the virtue في فضل, in the virtues of a strong believer. So it would be this hadith. المؤمن قوي المؤمن القوي خير أحب إلى الله خير وأحب وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ممتاز أحسنت. جيد. إلياس من الصحابي الذي روى هذا الحديث المؤمن القوي خير؟ من الصحابي؟ الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة. Now you get extra marks if you can tell me his name. عبد الله ابن صخر. It's عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن. نعم, close, ما شاء الله. So it's عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. He's from the tribe of الدوس. نعم, عبد الرحمن ابن صخر. جيد. إلياس ومن المحدث الذي أخرجه؟ المحدث إمام مسلم. المحدث هو الإمام مسلم رحمة الله عليه ورضي الله عنه. نعم. I know his full name as well. What's his name? أبو الحسين مسلم ابن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري. ممتاز. ممتاز. أحسنت. زادك الله علما. جيد. نعم. أبو حمزة ما معنى خير وما ضده؟ So we would say معناه. What was it? We would say معناه أفضل وأحسن. نعم. أفضل وأحسن. وما ضده؟ We say وضده. Can you remember? وضده شر. شر. نعم. So we would say معناه أفضل وأحسن وضده شر. نعم. جيد. أندريت ما ضد القوي وما جمعه؟ القوي is الضعيف. So we would say ضده ضده الضعيف. الضعيف. الضعيف.
وجمعه, and then we say وجمعه. I'm not sure. نعم. ما جمع الضعيف. I'm not sure. لا لا لا, وما جمع القوي. وجمعه, anyone? أقوياء. أقوياء. نعم, أقوياء. نعم, وجمعه أقوياء. ممتاز. هاتي مثالين لاسم التفضيل. So Azan, he's saying, give us 2 examples for ism tafdil, for a superlative. Just give us the sentence that you read. You read as-salatu. As-salat. Well, I can. أحب الناس إلى المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. I wrote it now. As-salatu khayrun min an-nawm. الصلاة خير من النوم. And then your one, أحب الناس إلى المسلم رسول الله. نعم, أحب الناس أحب الناس إلى المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. Azan. Remember a couple of months back? Yes. Yeah, we started on هذا كتاب, and now you're saying أحب الناس إلى المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. MashaAllah. And I used to find that difficult, chapter 1 in book 1. No, because like Shaykh Uthaymeen, he says اللغة العربية بابه من حديد. He says the Arabic language, بابها, that its door is hadid, it's of iron. You understand? Okay. Meaning it's very strong. He says وَإِن فَتَحْتَهُ, and once you open it, it becomes easy. Okay. So alhamdulillah, all of you have opened the door. Now everything just complements it and it becomes better and easier, inshallah. You should be enjoying it as you're doing it as well, not finding it very difficult. No, mashallah, I am. Alhamdulillah. جيد. طيب, Abu Yusha, أدخل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة. So we have to put each sentence into a sentence. Word into a sentence. So Abu Yusha, خير. الصلاة خير من النوم. يا مسكين. نعم. الصلاة خير من النوم. نعم. أوكي. أنت خير الناس. أنت خير من النوم. ها؟ الدرس خير من النوم. الدرس خير من النوم. ممتاز، أحسنت. نعم. الطعام خير من النوم. نعم. أبو حمزة، أحب. اللغة العربية. اللغة العربية أحب إلي من اللغة الإنجليزية. يا مسكين. لا، أنا I'll say another one. اللغة العربية أحب إلي من اللغة الفرنسية. إيش؟ اللغة العربية أحب إلي من اللغة الفرنسية. How'd you like that one? All right. طيب. I don't think he was convinced. Yeah, no, I don't think so. Yeah, he's متعصب, that's why. طيب. Andrit, do you want to do أحب? Put أحب into a sentence? أحب أختي إلي من أخي. So you say أختي أحب إلي من أخي. أختي أحب إلي من أخي. نعم. أخي. نعم. طيب, عبد القيوم, if you want to put أحب الطعام إلي, finish the sentence. Don't say سمك. I was going to.
أحب إلي حب الطعام أحب الطعام إلي إلي لحم. لحم السمك. لا. لحم السمك. نعم. لحم طري. Allah describes samak in the Quran as لحم طري. Remember, لحم طري, like a very tender fish, meat. طري is very, very tender. Remember Sheikh Falah Hafidhullah when he mentioned that Ibn Qayyim mentioned that the only food that Allah has, or the only meat or animal Allah has described in the Quran is as-samak, showing the virtues of samak, fish. لحم طري. نعم جيد. طيب قوي. Who else is here? نعم إلياس. قوي. أخي قوي. ولكن أخي قوي ولكن أختي أنا أقوى منه. أقوى منه. نعم. منه. نعم. ما معنى الجملة؟ My brother is strong, but I am stronger than him. نعم. You said ولكن أختي, but my sister's stronger. No, you've changed it. طيب. Who else? نعم أبو حمزة. قوي. Should I make a sentence again with قوي? نعم. Just keep the French language out of it. Try to. الله قوي. تفضل. Okay. هو رجل قوي. نعم. تقول هو رجل قوي في اللغة العربية. هو قوي في اللغة هو قوي في الحفظ, for example. طيب. So the last one we got املأ الفراغات في الجملة الآتية بالكلمات المناسبة. So we have to fill in the blank spaces with suitable words. So so Ilyas, if you want to do the first word, الطالب المجتهد أحب إلى المدرس. إلى المدرس. نعم. إلى المدرس. No. Abu Yusha, you want to do the next? الطالب المجتهد أحب إلى المدرس. So we're looking for a حرف جر. Is it إلي؟ لا. من. نعم. من الطالب, and the last word. من الطالب كسلان. الكسلانة. من الطالب الكسلانة. Why do we say من الطالب الكسلانة? أنا الكسلاني. What's the reason? Why doesn't it take a kasra, Abu Yusha? There's only one reason that we've studied. If it's prevented from taking a kasra, it takes a fatha. So we can say it's mamnu' min as-sarf. mamnu' min as-sarf, yes. Diptote, as they say in English. No. So instead of taking a kasra, it takes a fatha. Why is the word mamnu' min as-sarf, Abu Yusha? I know you don't know. I don't know. Yeah. Anybody? It follows a pattern. It's on the pattern ما ختم بألف ونون صفة وختم بألف ونون. Because it ends with ألف النون. Remember كسلان, غضبان, جوعان, غضبان. They are adjectives. على الوزن فعلان. They're on the pattern of فعلان. هذا صلى الله على نبينا محمد. هل من سؤال؟
So by next lesson, I'm going to test you on both of the hadith of Jabir and the hadith of Abu Hurairah. They're both very short. So it's لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال, and المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير جيد. Any questions on what we've done today? La. Is the Imam Dawsri from the tribe of Abu Hurairah radiallahu anhu? Sorry? Is the Imam of Dawsri, that was his name, Dawsri? Abu Hurairah? Yeah, he's from the tribe of Daws. Is the Imam of the Haram from the same tribe? I don't know. Could be, I don't know. Somebody's Dawsari, would they be from a Daws, or is it a different? It could be, I'm not sure. I don't know. Okay. I don't know. ما عندي علم بهذا. طيب جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.